Bagong bagyo, nabuo. Isa ng ganap na bagyo ang Low Pressure Area, LPA, malapit sa Malaysia sa labas ng PAR. May lakas nitong 55 km per hour at bagsong 70 km per hour, at kumikilos pa silangan-hilagang-silangan sa bilis na 15 km per hour. Dahil magpapatuloy ang pasilangan-hilagang-silangan na kilos nito, may posibilidad itong sumilip panandalian sa Philippine Area of Responsibility, PAR, bukas o pwede ring gumilid lamang. Kung sakaling pumasok sa PAR, tatawagan itong Rominaf. Hindi naman ito inaasahang tatama sa bansa pero posibleng makaapekto sa Palawan. Mag-antibay sa mga susunod na updates dahil posible pa ang mga pagbabago. Mindanao Rainfall Advisory, Weather System Tropical Dersayon. Light to moderate rains are expected over Lanao del Norte, Lala, Baroy, Pantauragat, Pantar, Colambugan, Poon Apiagapo, Matungao, Maigo, Baloy, Linamon, Kauswagan, Bacolod, Lanao del Sur, Picong, Lumba Kaunayan, Butig, Lumbatan, Bayang, Binidayan, Lumba Bayabaw, Marantao, Sagyaran, Bukidnon, Malitbog, City of Malaybalay, San Fernando, City of Valencia, Quezon, Kitaw-Taw, Damulog, Kibawe, Dangkagan, Kadingilan, Misamis Oriental, Claveria, Agusan del Norte, Butuan City, Agusan del Sur, San Luis, Talacogon, La Paz, Loreto, Bunawan, Santa Josefa, Trento, Davao Joro, Laak, Davao del Norte, Kapalong, Talaingod, Asuncion, New Corelia, North Cotabato, Aracan, Antipas, President Roxas, City of Kidapawan, Mulang, Matalam, South Cotabato, City of Coronadal, Misamis Occidental, Tangub City, Don Victoriano Kyungbian, Zamboanga del Norte, Baligyan, Kalawit, Butalak, Zamboanga del Sur, Margos sa Tubig, Josefina, Zamboanga Sibugay, Alicia, Tungawan, Malangas, Roselerlim, Ipil, Titay, Maguindanao del Sur, South Upi, Talayan, Gindulungan and Ampatuan, within the next 2 hanggang 3 hours. Moderate to occasionally heavy rains affecting Lanao del Norte, Nunungan, Sapad, Salvador, Magsaysay, Tangkal, Tubod, Munay, Taguluan, Iligan City, Saltanaga de Maporo, Kapatagan, Lanao del Sur, Kapatagan, Balabagan, Marogong, Malabang, Calanogas, Sultan Dumalondong, Tubaran, Tamparan, Taraka, Madamba, Bacolod Calawi, Mulondo, Tugaya, Balindong, Madalum, Buadiposo Buntong, Maging, Ditsaan Ramain, Bubong, Piagapo, Marawi City, Kapay, Tagaloni, Bukidnon, Talakag, Manolo Fortich, Sumilaw, Impasugong, Kalilangan, Pangantukan, Misamis Oriental, Mantikao, Lugait, Agusan del Sur, Esperanza, South Cotabato, Surala, Lake Cebu, Tiboli, Sultan Kudarat, Bagumbayan, Palimbang, Libak, Kalamansig, Isulan, Senador, Ninoy Aquino, Sarangani, Maitum, Kiamba, Maasim, Zamboanga del Norte, Tampilisan, Godod, Salog, Liloy, Lianbi, Postigo, Siayan, Sindangan, Mutia, Jose Dalman, Sibutad, Manukan, Perez, Manuela, Roxas, Katipunan, Dipolog City, Polanco, Dapitan City, La Libertad, Rizal, Zamboanga del Sur, Zamboanga City, San Miguel, Lapuyan, Gipus, Kumalarang, Labangan, Pagadian City, Tukuran, Lakewood, Bayog, Aurora, Ramon Magsaysay, Suminot, Midsalip, Tambulig, Mahayag, Dumingag, Molave, Zamboanga Sibugay, Payao, Imelda, Buog, CI, Diplahan, Naga, Kabasalan, Maguindanao del Norte, Datablot, Sinsuat, and Maguindanao del Sur, UP, which may persist within 2 hanggang 3 hours and may affect nearby areas. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.